Hi students, today we are going to discuss the second part of the third chapter, chemical messages for homeostasis. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺസിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ അങ്ങ് തുടർന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺസിനെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് is known as biological cloak, that is known as pineal gland. We know that the sleeping and waking up are the examples for rhythmic bodily activities occur in our environment. Okay, ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് വേക്കപ്പ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ rhythmic activities of our body. These kinds of activities are controlled by a typical gland known as pineal gland. The pineal gland is situated at the center of the brain. ഇപ്പോൾ pineal gland എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് സ്ലീപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്ക്കപ്പിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ pineal gland is seen at the center of the brain and this pineal gland secretes a hormone known as melatonin. The hormone is produced by this gland. Melatonin helps to maintain the rhythm of our daily activities, and the production of melatonin is high at night time and low during the daytime. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഒരു റിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? മെലാറ്റോണിൻ ആണ്. സോ ദ മെലാറ്റോണിൻ ഹോർമോൺ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ the gland known as pineal gland. It is situated at the center of the brain and to maintain the rhythm of daily activities, and the production of melatonin is high at night time, so we feel sleepy, and the production of melatonin is decreases during daytime, so we wake up, and the presence of melatonin influence the sleeping and wake up like this. What is the influence of melatonin in our body? Melatonin production is increases during night time, so we feel sleepy, and the production of melatonin is decreases during daytime, so we wake up. Another function of melatonin is that it controls the reproductive activities of organism that have definitive reproductive period. But definitive reproductive period ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൈനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെലാറ്റോണിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൽ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരാളും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരാളെയും കണ്ടിരുന്നു. So, what is the principle of behind the growth? The growth of the body takes place under the control of hormones. That hormones is secreted by pituitary gland. So, the pituitary gland produces the hormone responsible for the growth. അപ്പോൾ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. So, the pituitary glands contain two lobes, anterior lobe and posterior lobe, and the pituitary gland is also connected with the hypothalamus. Okay അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് the hormone that promotes growth of the body during its growth phase is the hormone known as somatotropin. Somatotropin is known as the growth hormone that promotes the growth of the body during its growth phase. Then what are the different conditions for based on the growth hormone, or what are the different types of condition affected by human being and the variation of growth hormone? If the production of somatotropin increases during the growth phase, it leads to the excessive growth of the body. Such type of condition is known as gigantism. What is known as gigantism? Gigantism is known as the excessive production of somatotropin during growth phase. What is the symptoms of gigantism? Excessive growth of the body. Then next point is that dwarfism. Dwarfism is the condition by which decreased production of somatotropin during the growth phase is known as somatotropin.
Then next condition is known as acromegaly. Acromegaly is the condition by which the excessive production of somatotropin after growth phase, such type of growth is known as acromegaly. In this time, the growth of the bones, face, jaws and fingers are in excess, characterized by the growth of bones, face, jaws and fingers. That is known as acromegaly. This is very important topic in your examination. A lot of questions are comes under with this topic. The anterior lobe of the pituitary gland produces hormone which regulate the functions of other endocrine gland. അപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെഗുലേറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അതർ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ്. ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ്. ഹെൻസ് ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ ദ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ദ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് produces hormones which regulate the function of other endocrine glands. These are known as tropic hormones. Hence, the pituitary gland has great significance in the endocrine system. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ. തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപിക് ഹോർമോൺ. അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപിക് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സ്. അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഗൊണാഡോട്രോപിക് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഇൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഓവറീസ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിൽസിലുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ് ടെസ്റ്റിസ്, ഫീമെയിൽസിലുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ് ഓവറീസിൻ്റെ. സോ ഗൊണാഡോട്രോപിക് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഇൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഓവറീസ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ്. Then growth hormone and somatotropic hormone. Growth hormone is known as somatotropic hormone, promotes the growth of the body. We are already discussed that. Then prolactin is due to the production of milk. It helps the production of milk, that is known as prolactin. Then we move on to next topic, childbirth, breastfeeding, maintenance of water balance. Mainly two types of hormones are related with these activities, that is known as oxytocin and vasopressin. The oxytocin and vasopressin are secreted from the posterior lobe of the pituitary gland and are produced by special neurosecretory cells of hypothalamus. അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിനും ഉണ്ട് വാസോപ്രസിനും ഉണ്ട്. ഈ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും ആരെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? The posterior lobe of the pituitary gland and is produced by special type of neurosecretory cells known as secretory cells of hypothalamus. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോതലാമസിലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ആണ് എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും സെക്രീറ്റ്. ദ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് സ്റ്റോർസ് ദീസ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് വെൻ റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഹോർമോൺസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റിലീസസ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് വെൻ റിക്വയർഡ്. ദെൻ what are the functions of oxytocin and vasopressin? The first function of oxytocin, facilitate childbirth by stimulating the contraction of smooth muscles in the uterine wall. We know that certain types of injections are injected into pregnant ladies to facilitate the childbirth. That is known as oxytocin injection. So oxytocin facilitates childbirth by stimulating the contraction of smooth muscles in the uterine wall. The next point, it facilitates lactation. The next point is that vasopressin or ADH antidiuretic hormone helps in the reabsorption of water in the kidney. അപ്പോൾ കിഡ്നിയിലെ വാട്ടറിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവരാണ് വാസോപ്രസിൻ ഓർ ആൻറ്റിഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ. വാസോപ്രസിൻ regulates the level of water in the body through the reabsorption of water in kidneys. അപ്പോൾ വാസോപ്രസിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Regulate the level of water in the
kidney through the reabsorption of water in kidneys. അതാണ് ADHന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? Regulates the water level in the body through the reabsorption of water in kidneys. That is known as the function of vasopressin or ADH. If the vasopressin regulates the level of water in the body through the reabsorption, what is the mechanism of maintenance of the level of water in blood? If the level of water is increases in our blood, such time the production of vasopressin is decreases. If the production of vasopressin is decreases the reabsorption of water in kidney, at that time rises the quantity of urine. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. If the normal level of water in blood is increases, at that time decreases the production of vasopressin. What happened at that time? Decreases the reabsorption of water in kidneys and rises the quantity of urine. That is known as in summer winter season. The next point is that if the production of vasopressin is increases, അപ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക? Normal level of water is decreases. If the normal level of water in blood is decreases, at that time production of vasopressin increases. If that is help to increases the reabsorption of water in kidneys and lowers the quantity of urine. The production of vasopressin is high in the summer season, during which water loss is excessive through sweat. അപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിൽ വാസോപ്രസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വാട്ടർ ലോസ് ഈസ് ഹൈ ത്രൂ സ്വെറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ഡ്യൂറിങ് ദ വിൻ്റർ ആൻഡ് റൈനി സീസൺ. സോ എന്തുണ്ടാവും? എക്സസ് യൂറിൻ ഈസ് എക്സ്പെൽഡ്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. Then how does the decrease in the secretion of vasopressin affect the body? When the production of vasopressin is decreases, the reabsorption of water in the kidney decreases and excess amount of urine is eliminated. This condition is known as diabetes insipidus. What is known as diabetes insipidus? Diabetes insipidus is the condition by which the production of vasopressin is decreases. At that time the reabsorption of water in the kidneys decreases and the excess amount of urine is eliminated. What is the symptoms of diabetes insipidus? Frequent urination, increased thirst are the symptoms of diabetes insipidus. അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ടോപ്പിക് ബിഹൈൻഡ് ദ സെക്ഷുവൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. The ovary and testis are the reproductive structures of human. Testis is the male reproductive organ, ovary is the female reproductive organ. These are secreting sex hormones. Then what are the different types of sex hormones? First hormone is known as testosterone, that is secreted by testis. It controls the secondary sexual characters in male, such as change in voice, growth of hair, development of reproductive organ, etc., and the sperm production. These are the functions of testosterone. Controls the secondary sexual characters like change in voice, growth of hair, development of reproductive organ, etc., and the sperm production. The next point is that ovary secreting two types of hormones, that is known as estrogen and progesterone. Estrogen controls the secondary sexual characters in females like ovulation, menstrual cycle, etc. Then progesterone also controls ovulation, menstrual cycle, and one important point is that implantation of embryo in the uterus. അപ്പോൾ യൂട്രസിൽ എംബ്രിയോനെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആരാണ്? പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ്. ഓവറി സെക്രീറ്റിംഗ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ്ട്രോജൻ, സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊജസ്ട്രോൺ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ? കൺട്രോൾസ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ovulation, menstrual cycle, etc. Progesterone controls ovulation, menstrual cycle, and implantation of embryo in the uterus. These are the major sex hormones present in our body. Then the brain controller. Hypothalamus is also a part of brain and is an endocrine gland too. Hypothalamus പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്
and thereby other endocrine glands. ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? thereby controls other endocrine glands. Then hypothalamus secreting two types of hormones. First one is known as releasing hormone, second one is known as inhibitory hormone. What is the function of releasing hormone? Stimulates the anterior lobe of the pituitary gland and secretes tropic hormone. For releasing hormone എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Stimulates the anterior lobe of the pituitary gland and secretes tropic hormone. That is known as hypothalamus secreting releasing hormone. What is the function of releasing hormone? Stimulates the anterior lobe of the pituitary gland and secretes tropic hormone. What are the major tropic hormones? TSH, ACTH, GTH, etc. Then inhibitory hormone inhibits the production of tropic hormones in the anterior lobe of the pituitary gland. That is the function of inhibitory hormone. Inhibits the production of tropic hormone in the anterior lobe of the pituitary gland. These are all about the relationship between hypothalamus and pituitary gland. ഇപ്പോൾ എത്രയും തവണയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സും അവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസുമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു കെമിക്കൽ മെസ്സേജ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ്സ് മെയിൻലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആനിമൽസ്. സോ we know that the reason behind the movement of production of the reason behind the a line along a particular trail. Ants are moving in a line along a particular trail. So we know that we can see that in the walls a lot of ants are moving in a line. So we don't know what is the reason behind this. So the reason behind this movement is the production of certain chemical substances. Such chemical substances that are secreted by certain animals to the surroundings to facilitate communications are called pheromones. Certain animals secreting certain chemical substances to the surroundings for facilitating communication are called pheromones. What is the function of pheromones? Pheromones help in attracting mates. The second one, informing the availability of food. Third one, determining the path of travel, signaling danger, etc. ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പ് വരിയായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വരിയുടെ നടുവിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഉറുമ്പുകൾക്ക് വഴി തെറ്റും. സോ സിഗ്നലിംഗ് ദ ഡേഞ്ചർ. ദെൻ പാത്ത് ഓഫ് ട്രാവൽ, കറക്റ്റ് ലൈനിലൂടെ ഉറുമ്പുകൾ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫിറമോൺസ് ആണ്. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്, നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ലഡുവിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡിറ്റർമൈൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിറമോൺസ്. ദെൻ അട്രാക്റ്റിംഗ് മെയ്റ്റ്സ്, അല്ലേ? അവയുടെ ഇണകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറമോൺസ് ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിറമോൺസ്? മസ്കോൺ ഇൻ ദ മസ്ക് ഡിയർ, സിവറ്റോൺ ഇൻ ദ സിവറ്റ് കാറ്റ്, ബോംബിക്കോൾ ഇൻ ദ സിൽക്ക് വേം മോത്ത്, എക്സെട്ര. These are the examples of pheromones. What are the examples of pheromones? First one, muscon in musk deer, civetone in civet cat, bombicol in the female silkworm, etc. Then artificial pheromones are also used for pest control in agricultural fields. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫിറമോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആനിമൽസിലെ ഹോർമോൺസിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരാളും കൂടി നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്തുണ്ട്. ആരാണ്? പ്ലാന്റ്സ്. ദ പ്ലാന്റ്സ് ടു ഹാവ് ഹോർമോൺസ്. ദ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് plant growth regulators. Plant hormones that control and coordinate life activities in plants, these are also called plant growth regulators. What are the different types of plant hormones? First one, gibberellin. Gibberellin stimulates the breakdown of stored food. Breakdown of stored food facilitates germination, sprouting of leaves. What are the functions of gibberellin? Stimulates the breakdown of stored food, facilitate germination, sprouting of leaves. Second hormone is auxin. What is the function of auxin? Cell growth, cell elongation, promoting the growth of terminal buds. Axial buds അല്ല, terminal budsന്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രൂട്ട് ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നവരാണ് auxin. Auxin helps for cell growth, cell elongation, promoting the growth of terminal buds, fruit formation, etc. Then cytokinin. Cytokinin helps for cell growth,
സെൽ ഡിവിഷൻ, സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. സെല്ലിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ്? സൈറ്റോകൈൻ ആണ്. ജിബെർലിൻ, ഓക്സിൻ, സൈറ്റോകൈൻ. Then next hormone, abscisic acid. Abscisic acid helps the dormancy of embryo in the seed and dropping of ripened leaves and fruits. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാകമായ ഇലകളും കായകളും കൊഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് റൈപ്പൻഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അബ്സസിക് ആസിഡ്. ദെൻ ഡോർമൻസി ഓഫ് എംബ്രിയോ, ഹെൽപ്സ് ഫോർ ഡോർമൻസി ഓഫ് embryo. Then ethylene is a gaseous hormone, helps to ripening of leaves and fruits. അപ്പോൾ ലീവ്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ റൈപ്പൺ ചെയ്യാൻ, പഴുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ്? എത്തിലിനാണ്. ഇഫ് ദ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എത്തിലിൻ കോസസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ എത്തിലിൻ എന്താണ്? കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു കാരണമാകുന്നു? ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹോർമോൺസ് പ്ലാന്റ്സ് സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ്? പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹോർമോൺസ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? Such hormones has contributed a lot to the progress of agriculture sector. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. What are the different types of plant hormones? First one, auxins prevent the dropping of premature fruits അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രീമച്വർ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഓക്സിൻസ് ആണ്. സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ആസ് എ വീഡിസൈഡ്. വീഡിസൈഡ് ആയിട്ടും റൂട്ട് സ്പ്രൗട്ടിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഓക്സിജൻ മുക്കിയിട്ട് തരാറുണ്ട്. എന്തിനാണ്? വേഗം വേര് മുളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ? പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് പ്രീമച്വർ ഫ്രൂട്ട്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ, സ്പ്രൗട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ആക്ട് ആസ് എ weedicide. Then next point, gibberellin. Gibberellin is used for increasing the fruit size in grapes, apple, etc. and also preventing the ripening of fruits to assist marketing. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ റൈപ്പനിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്തൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? റൈപ്പനിങ് നടന്നാൽ മതി. ഈ മന്ത് വേണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫോർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ജിബെർലിൻ. ജിബെർലിൻ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫ്രൂട്ട് സൈസ് ഇൻ ഗ്രേപ്സ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ. വലിയ ആപ്പിള്, വലിയ മുന്തിരിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ജിബെർലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആൾസോ ഫോർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ദ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ടു അസിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ദെൻ എത്തിലിൻ. എത്തിലിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ the flowering of pineapple plants at a time. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലവറിങ് നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? എത്തിലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ, ലെമൺ, ഓറഞ്ച് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിള്, അതുപോലെ തന്നെ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ, ലെമൺ, ഓറഞ്ച് ഇതൊക്കെ അറ്റ് എ ടൈം നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് സഹായിക്കുന്നു? എത്തിലിന് സഹായിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് എത്തിഫോൺ. എത്തിഫോൺ ഇസ് എ ലിക്വിഡ് ഫോം ഓഫ് ethylene that is transformed into ethylene, which is used as a rubber, which is used in rubber trees to increases the production of latex. അപ്പോൾ റബ്ബർ ട്രീസിൽ റബ്ബറിൻ്റെ പാല് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? എത്തിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എത്തിഫോൺ is a liquid form that is converted to ethylene that is helps to increases the production of latex in rubber trees. Okay, so we are familiar with different types of plant hormones. It is a fact that the uncontrolled use of these chemicals causes many health and environmental issues. അപ്പോൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഹോർമോൺസ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ control and coordination of life activities. They are the chemical messages that helps to maintain the homeostasis of body activities. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആര് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി? ഹോർമോൺസ് പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി. The nervous system and endocrine system work along with each other to ensure homeostasis in animals. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.